Bombini na outra edição de Perspectiva com TINO. Durante a última semana, nós hacemos adelanto para o que trata transporte, integridade, natureza e assunto de adulto maior. Depois de 6 lunas e já sabra intensivo, nós concluímos a primeira fase do projeto de agroforesteria na escola. Durante o dia de mamateira, nós lançamos o National Climate Resilience Council e desde o lançamento, nós estamos trabalhando duro para preparar Aruba para o efeito de cambio climático. Sem dúvida, que para a primeira viagem, nós acendemos luz na bestuurskantoor para a Luna de Orgulho, acto simbólico de solidariedade e mostra de nosso compromisso para seguir com a luta para a igualdade. Assim, nós preparamos programa subrayando o último de notícia para o que trata Ministério TINO. Nós anunciamos uma transição importante de liderazgo na Arubus. Nós abrimos de resposta ao desafio financeiro e operacional. Arubus está passando de uma reorganização para lograr estabilidade financeira e eficiência a largo prazo. Efetivo imediato, Sr. Edwin Mohamed lo termina sua carga como diretor de Arubus Aruba NV. Nós queremos estender nosso mais profundo apreço para o Sr. Edwin Mohamed na sua área de serviço e também sua contribuição dedicada a Arubus. A reorganização aqui está essencial para o futuro de Arubus. E o governo de Aruba lo mantém a comunidade informada de qualquer desenvolvimento adicional. Nós sostenemos stakeholder sessions com a companhia de watersport, com o manejo novo, manejo temporário, lo tem efeito ribanam para assim que nós escuta fordinan tanto na sugerência, mas também na input e preocupação que nós temos com a introdução de manejo novo aqui. O serviço é uma reunião que vai sumamente positivo e com participação e com input valioso para o que trata de setor aqui na e naturalmente a preocupação para o que trata de introdução de propeller guard, a palavra com a inteira indústria aqui na que está bem comissão, assim que nós vai avaliar e deliberar para o que trata de parte técnico e introdução de propeller guard. Para fim de setembro, a comissão que vai formar que tem participação de inteiro setor aqui também da comissão, lo bem com aviso para o governo, para assim que nós seguir deliberar e preparar com nós introduzir o propeller guard para 1 de janeiro de 2025. Uma reunião sumamente positiva, mas agradecer a todos os stakeholders que formam parte disso aqui também e nós seguir trabalhando para assim que nós garantizar segurança, mas também garantizar sustentabilidade e durabilidade do inteiro setor aquático e rural para o que trata de atividade que toma lugar riba nos águas. Outro baque de barrio, meu serviço sumamente exitoso. A comunidade recebeu a chamada hobby positivo e está separando o desperdício de antemano para depositar isso aqui dentro do baque que tem que para poder processar também de uma forma devida. E me quero agradecer a comunidade de Aruba para receber a chamada e actuar também aqui. Desperdício para depositar separar para poder processar e assim que nós eliminar a possibilidade que essa aqui end up na natureza de Aruba. O próximo baque de barrio, no dia 27 de julho, na Fel de Undesa, na Savaneta, viajar mais a comunidade. Vão separar o sushi de antemano para assim que nós podemos depositar devidamente. Esse aqui é o primeiro baque de barrio de Tanguilender, e vez mais, sumamente exitoso. Danke Aruba. Nós temos a opening oficial de Voedseltuin de Mobilier College. Caminho me tem o prazer e honor para estar aqui compartilhar essa cultura maestra, mas também cultura maior e alunos que fazem isso aqui também possível. E trazem nós também nos primeira pop-up market, caminho que tem diferente maior, mas também estudantes, alunos que estão vendendo diferentes frutas e verduras. E essa aqui mostra que ora nós trabalhamos juntos, nós podemos lograr e me quero essa aqui um exemplo para todas as outras escolas também que têm Voedseltuin, que com nos propõe maior escola, mas também alunos trabalham juntos, para assim que juntos nós cosechamos futuro. Então, ahorita é opening oficial de nos Voedseltuin, par de luna passada em colaboração com o governo, Living Soil Aruba,
nos aleja nos Wurzeltern, qual nos hopi orgulhoso de je. E como que nos maior anta hopi betrokken na nos Wurzeltern, nos estava te quer a abrir oficialmente para na binwak, que cultura e trabalho nanta que nós sabemos fazendo e também onde emocionante trabalha e lo sigue trabalhar, porque uiteindelijk ananta é um que também cuida de nos Wurzeltern. Sarang kasali ko may meeting oficial para o que trata NCRC e de forma aqui também chairman dos Dr. Peterson apresentar a timeline de diferentes de projetos não que NCRC também está encarregado com ele e à vez também nós estamos tem a diretora de Stimson Center também para o que trata o projeto de Corvi que nós também conduzir conjuntamente com Stimson e também apresentar a timeline e que nós podemos expect e à vez me serviço que todos os partners são com a financiar o estúdio de Corvi estava presente, mas também todo o departamento de governo que tem que ajudar a carga aqui. NCRC está passando quintet model, plataforma que está carregada tanto para o setor público, setor privado, academia, NGOs, mas também partners internacionais. Stimson está onde não, assim que tem mais partners internacionais também, que colaborar com o governo de Aruba para assim que nos preparar a futura geração, mas também a geração atual, para estar resiliente, ora trata cambio climático. Essa aqui é o que nós estamos trabalhando e quer trabalhando junto com todos os partners aqui, nós vamos garantizar que nossa isla está preparada para atender o cambio climático. So we're here because we're kicking off the Climate and Ocean Risk Vulnerability Initiative, known as CORVI. One of the things we're really excited to do here is we're also going to launch our first set of health indicators. So we've done 16 CORVIs, and this is the first one where we'll actually have a separate category that's dedicated to understanding the vulnerabilities that are connected to climate and health. This is a sun, sea, and sand blue economy. But what we have found is that issues around climate change affect all sorts of businesses and sectors from the land all the way to the sea. So we're going to look at all of those integrated issues to try to understand the vulnerabilities, focusing on economics, social issues, and environmental issues. So for example, when tourists come, they want clean water, they want healthy corals, and they want it to be not too hot. And with climate change, there's a lot of stress on all of those issues. So we're going to come in and work with the local community, the businesses, the academia, the government, to really understand, because climate change is local. So in order to come up with a report and an assessment and recommendations, you need to get on the ground where it's local and get a full understanding of these multi-sectoral integrated pieces to be able to provide recommendations of action. It's all about action in the end, and that's what CORVI is all about. One of the things I'm, again, really excited about in this project, I do think this is going to be one of the best CORVIs yet, is the wonderful team of people that the minister and his partners have put together. They've done a lot of the sort of work for us to start bringing together businesses, the government, academics, all the people that we need to have the conversations we need to give good advice on how to reduce the vulnerabilities to climate change here in Peru. De keren di januari que nós começamos na primeira escola básica Washington e agora que nós chega de luna de junho, que é a última escola aqui na de São Nicolás, Colégio Santa Filomena, me serviço como sumamente contento e sumamente orgulhoso de admirar tanto o cabeçante, aluno, mas também maior e grupo de voluntários que vem junto. Todos já sabem para fazer o projeto de jardim de alimentação realidade. Agora que nós trabalhamos mais duro, vai começar a manter o jardim aqui também. E dentro do processo aqui também nós seguimos uma guia através de Living Soil Aruba e Santa Rosa, para assim que o projeto aqui também por cosechar fruta e verdura, que nós roubamos por alimentar fora disso aqui. Então, ela requer uma colaboração de full nossa comunidade para fazer o projeto aqui realidade. E nossa meta e visão não somente tem projeto aqui na escola primária, mas no próximo escolar nós queremos na escola secundária também, para assim que não somente muito não, mas teenagers também por carga setor primário, carga agricultura, para junto nós podemos aqui setor econômico, pilar econômico para Aruba. E essa é a meta e nós também seguir trabalhar
conjuntamente com os partners para por lograr introduzir jardim de alimentação na mais escola, mas também na mais instância na ronda nos isla, para assim que juntos nós sigamos engrandecer o setor primário. Super happy. We hebben er nu 10 af en 1 was al bestaan, dus 11 scholen in totaal. Veel werk, hard werk, zwaar werk, maar super trots dat het gelukt is. Super goede hulp gehad. Elk project zijn er wel volunteers gekomen. Die zijn komen helpen, super belangrijk voor dit project. Hè? Want we willen natuurlijk dat het blijft bestaan en blijft gaan. Maar scholen zijn natuurlijk echt centra voor community. Dus we willen ook echt het community work erbij betrekken, de mensen erbij betrekken. Dus nu is het spannend, want nu gaat de maintenance in. Maar ik denk, ja, het enthousiasme wat ik gezien heb bij mensen, enthousiasme van de kinderen, zeker na de eerste 2-3 maanden als ze zien dat het tot leven komt, dat het gaat groeien, hoe enthousiast ze zijn, hoe blij ze zijn. Ja, als je mij vraagt, daar wil je bij zijn. Dat wil je als ouder zien, hoe enthousiast jouw kind in het bos rondloopt en helpt met gras knippen. En de verrassing als ze een eggplant zien of als ze een zucchini zien groeien en bloeien. Dat is echt waanzinnig leuk. Dus ja, overal het project, super gaaf, super leuk, super blij mee. Nós não diretamente a meu colega Lucas de semana procurar mais tanto para dar guia, procurar para o terreno, preparar o terreno, depois que o Living Soil se torna preparação de plantamento junto com maiores alunos, o transcurso também segue para o que trata e guia para o docente por mira com o desenvolvimento de frutas e verduras na qual horta plantar com isso aqui também que horta é o momento para cosechar isso aqui não que essa é tarefa de Santa Rosa caminho que nós também procurar para nós por toch sienang tiki com o processo nan aqui de Gucana que horta é o momento para fazer cosecha que horta é o momento se dá o momento por haya ou outra maleza durante o projeto nós temos sempre para dar uma guia para dar um conselho e seguro nós estamos sumamente contentes de participar no projeto aqui. Mita haya proyecto by hopi bom. Manokracht, si nos por haya más, lo también, pero ya nos mes entre gente hombre y mujer nos ayuda. Antobra, esta hopi ler zam, para sobre assim outro sistema para plantação, que mata nanta vai com outro, nanta comunicar com outro, pois com a mim mesmo não tá sa. E mim mesmo gosta planta, pero toch essa aqui tá algo diferente para minha experiência. Mita haya hopi bom com escola começar com neva, so nos meser mais mata riba e mundo em geral para ajudar com o calentamento do mundo e a vez muita nanta assim a hopi de plantação também, pois com nos antepassados na hasi e com a vai hopi perdi mita haya agora aqui. Het is de tweede keer dat ik meedoe, dus ik heb er met plezier meegedaan. En ja, het is zo'n goed project, dus ze hadden mensen nodig, toen dacht ik, dat is mijn zaterdag, hier helpen. Ik leer heel veel van, dat vind ik ook een reden om mee te doen, ik leer er heel veel van. Ik wil het ook in mijn eigen tuin doorzetten. En ik heb gewoon gezien dat het werkt hè, in de andere scholen en de hele theorie erachter. Ik denk voor Aruba is het een hele mooie manier om toch wat terug te geven aan de natuur, zodat je zelf ook weer terugkrijgt van de natuur. Dus fantastisch. Avemos tala hopi duro, junto com Roos e hopi mayanang e hinanang di full Aruba bin para ajudarnos com o projeto aqui. E nós hopi contento que nós logra ave. Bewaak hopi bonito matanang e agora nos taken ta ja moet je nang tam mantene moet je nang ta sinha e panang futuro nihoha para Aruba. Eigenlijk zij ta nos taken ta hoor. Me quero agradecer seguro Rose vários de Living Soil Aruba para sua dedicação e para ajudar nos cargas aqui e também Santa Rosa for a diretora Nathalie Maduro e na entire seu time que ajuda nos para fazer o projeto aqui realidade. Para percurar com full nos comunidade tá informar a preparar uma secção especial na inglês e espanhol para o NCRC. Climate change is real. You heard the Minister of Nature. The local community of Aruba should be fully aware that climate change is indeed real, and it's here already, making an impact. The first National Climate Resilience Council meeting took place recently, which gathered public and private stakeholders, along with NGOs,
academics plus international partners together to discuss the data that's been collected thus far. Lead research experts from the Stimson Center presented the first introduction of the Corvi methodology to stakeholders. Corvi is a climate and ocean risk and vulnerability initiative. It's a comprehensive study framework on assessing not only the land risks but also the ocean risks. And because we're an island country, of course, it's important to address both what is on land but also our oceans, which are fundamental to our society and tourism, particularly also for the island. So we had like a 3-hour discussion this morning on the methodology, what are the plans, who's going to get involved, what are some of the questions. So it was more of a technical meeting with all the members involved in this initiative, which is being executed as we speak, and which will take about 10 to 12 months to be completed. Minister of Nature Ursula Ottens is driving the Climate Resilience Initiative, but he says to be successful in this goal, it requires a united front, including members of the local community. Climate change is real. We are already feeling the effects as a little island, as a small island in the Caribbean. We are already feeling the effects. 32% of our beaches has already disappeared because of erosion. 45% of our mangroves have already been disappearing because of climate change. So climate change is real. It's how we, as a small island, adapt ourselves to mitigate the impacts. That is how we have to do. And it's going to require a mind shift in our community. We all have to change our habits so that as an island, we can be ready to adapt ourselves to how we deal with climate change. And lastly, we will be able to leave a better nation for the future generations to come. No matter how you look at it, nature, beautiful Mother Nature, is truly one area that impacts every single aspect of our island. So good thing that it looks like all partners are willing to be collaborative on this effort and work effectively together. We had the participation of all the partners from the government sector, but all of the other sectors that are forming part of the NCRC. Also, my fellow colleague ministers were present to make sure that this is something that is carried by all ministries, because it affects all sectors of our community, and we have to be prepared whenever we receive the data, the results from these studies. We all have to be prepared how we're going to be implementing them in different sectors, so that we have to make sure that our island is resilient. Sally Yozel is from the Stimson Center. Stimson looks at the big picture, collects crucial data, then takes a close look at Aruba. The lead researchers from the U.S. went on a lengthy island tour so they can fully grasp what they are dealing with in Aruba to be more accurate in their findings and recommendations on how this one happy island can tackle climate change. We first do research into international issues, national issues, and really try to understand what is going on from the public data and information that is available. We'll go to the World Bank, we'll go to the UN, we'll get those big data sets. But to be honest, climate change is local. So we can do all the desk research we want, but we need to come to Aruba and find the experts and work with the experts to understand the issues. Because those who think that they can figure out climate change from a regional or a global, it happens in your own backyard. So that's where we really need to understand what is happening. Sally says balance is key. How do we get that sustainable balance and make sure that the people, the businesses, and the environment are safeguarded over the long term? I mean, let's not forget, this is a sun, sand, and sea island, and people want to come to a place where the water is clean to swim in, where the corals are healthy, where the heat is not too much. And climate change is going to stress all of that. So how do we look from, again, the water, the wastewater, the trash, all of those issues to make sure we improve those situations so that it all stays in a sustainable way for the future, healthy. We have the first introductory risk assessment completed. There's still work to be done on climate resilience, and Sally and her team will need to lean on our local experts and vice versa. To be successful,
We need to get into the community and find the best experts from a broad spectrum: business, academia, government, and really interview, survey these people, the people who have this integrated approach. That's why having the NCRC working with us and really being our partner to integrate across all these different sectors. We can't be stovepipe, because climate change is not a stovepipe issue. It is an integrated issue. It affects, it's multidimensional, I guess is the best way of putting it. And that's how we're going to approach this whole assessment, risk assessment, vulnerability assessment that we'll be doing for Aruba. When it comes to the topic of climate change, dialogue is important, and the conversation was certainly flowing at the first general meeting. I'm very happy with not only the people that showed up, but also the discussions we had today, the questions that were raised, the recommendations that were provided. So as much as Corvi was here to present, we also wanted input and feedback from the stakeholders in terms of, don't forget this study that we did, consider this element or this risk that we're facing right now, energy consumption, for instance, that was mentioned, infrastructure, housing, flooding. There's so many items there. And the input that we received from the different stakeholder institutions, both on the public, private, and also the NGO side, was well received. And we're grateful for that also, because that's exactly the type of engagement we're looking for with the different stakeholder institutions within the NCRC. Recientemente se llevó a cabo la primera reunión oficial del Consejo Nacional de Resiliencia Climática, NCRC, en donde se empezaron a desarrollar temas importantes sobre el futuro climático, pero también sobre la importancia de tomar pasos firmes sobre el actuar de nosotros como isla. El ministro de Naturaleza, Ursel Arens, también se dirigió a los presentes hablando sobre lo que significan estos estudios para Aruba. Hoy tuvimos la primera reunión del NCRC, así que estuvieron todos los partners que están cargando esta plataforma. También tuvimos el honor de tener a la señorita Sally, de la directora de Stimson Center, que también nos está ayudando, conduciendo un estudio aquí en Aruba, Corvi, un Climate and Ocean Risk Vulnerability Index, y ellos presentaron hoy el time frame que Aruba va a recurrir para llegar a un resultado final de ambos estudios, y también el NCRC presentó diferentes planes que tenemos, time frame que tenemos, con proyectos que están caminando paralelo que el Corvi también. Y para mí me da gran placer y honor para tener una sala llena de mis colegas ministros, también de todos los partners, porque este proyecto es un proyecto del sector público, el sector privado, pero también hay participación de academia, de los NGOs y también de los partners internacionales, que también nos está ayudando con conocimiento para así preparar a nuestra isla, para estar preparado para ser resiliente, pero también cómo vamos a adaptar para estar listo para atender con los cambios, los riesgos de los cambios climáticos. Durante esta reunión se dio a conocer cómo el cambio climático ya nos está afectando. Los efectos en el ambiente, en el clima, en nuestros corales ya se están viviendo, y por este motivo que es importante prepararnos y estar conscientes. Hay que hacer diferentes adaptaciones, no solo como gobierno, pero también como sociedad, y es por esto que es de vital importancia diferentes estudios como el Corvi, que muestra y da el índice de vulnerabilidad al riesgo climático y oceánico. En Aruba ya lo estamos viviendo. Nuestra isla tenemos un pilar económico, y cuál es el turismo, y ya en mi presentación mismo he elaborado hoy los cambios que estamos viviendo. 32% de nuestras playas ya sufrieron el efecto del cambio climático, y estos datos tienen que estar disponibles. Tenemos que hablar con la comunidad sobre estos cambios para que ellos también puedan cambiar sus hábitos, para así nuestra isla puede estar resiliente y también listo para cambiar y adaptarse para los efectos de los cambios climáticos. Y para mí eso me da placer, me da orgullo trabajar con todos los sectores, con profesionales de nuestra propia isla, pero también profesionales que vienen del exterior a ayudarnos y darnos guía cómo hay que atender con cambio climático.
Es fundamental adaptarnos a tomar pasos para evitar los efectos devastadores que puede tener el cambio climático. Y esto afecta e impacta también ciertas áreas urbanas, teniendo en cuenta distintas perspectivas que van desde el ámbito económico, ambiental y social. Es por esta razón que este tipo de datos e información son vitales para crear conciencia sobre el cambio climático. Poco a poco estamos cambiando, estamos creando el awareness, como se dice en inglés, en nuestra isla, que hay que cambiar, hay que adaptar para así sobrevivir. Y eso lo que queremos hacer es dejar una isla que el futuro generación pueda disfrutar de nuestra isla también. El cambio es ahora y las decisiones que estamos tomando serán un efecto dominó para las futuras generaciones. Es por esto que el ministro Ursel Arens agradece a todos los que estuvieron presentes en esta reunión, pero también a la comunidad que está tomando este tema en serio y está aportando su granito de arena para así mitigar los efectos del cambio climático. Sí, ahora me presenta mi tesis. Na minister Arends, mi tesis está basada en la calidad de vida de adultos mayor que viven en la zona Aruba, incluyendo los challenges, needs y support system. Mi research eigenlijk a base de mes onde kumi de periodo de marzo y abril, ma acerca de 10 adultos mayores que viven en la zona Aruba, para así por tengo mi perspectiva de los challenges, needs y support system. Lo que trata de challenges, hopi de diferentes challenges, maneta onde nanta health, otro trata transportations, otro trata emotional, también junto con needs qual também trata similar na challenges e o support system eigenlijk trata mais tocante ng networks que nós temos que apoiar. Aqui, oficialmente me trabalho social, lo me quer seguir trabalho com adultos na maior, para eigenlijk por 13 mais conscientização na Aruba, para o que trata a situação atual de adultos na maior que vivem na zona Aruba, por exemplo, e também eigenlijk por junto com a direção outra zaken, para chegar eigenlijk um impacto positivo. Danke por sintonizar outro episódio de Perspectiva com TINO e queda pendiente para uma seguinte programação onde nos lo sigue trabalhar, nos lo sigue colaborar e sigue ter abo e pueblo informar.